Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam. Is my voice loud and clear to all of you? Clear. Clear? Okay, no disturbance. Yes, your connection also good. So I would like to ask, yes, there are only 15 participants. Are the others still not yet coming? Is Mr. Sanjaya there? Right, today is the 4th of May 2024, yeah. This is not the first session online class, but this is already our fourth session online class. Yes. So I will begin with the one that we already did previously. Yes, that there are four skills in IELTS test, which is speaking, reading, listening, and writing for the duration of total 7 hours. Yes, of test. Written IELTS itself, ya, the fourth skill, it has two tasks. Jadi terbagi dua, ya. Ada ini semuanya masih digabungkan dalam satu kelas semua ya, dari CA1 sampai CA4. Apa karena belum dibagi room ya di Gilan? Would you mind explaining to me, sir? Okay, so grade 11, the test that you are going to do is four skills in IELTS test. Yes, speaking, reading, listening, and writing. Hopefully that you can do it in the month of February, 7 months from now. Kalian punya waktu 7 months, 60 sessions ya. Okay. Writing IELTS itu punya dua task. Writing task 1 duration 20 minutes. Yang kemarin you have been doing it. Okay, line chart and bar graph. Yang lainnya belum dikasih sekarang gitu. Ini hanya untuk kasih experience dulu ya. Jadi kita hari ini akan ke writing task 2 yang durationnya 40 minutes. Bedanya apa writing task 1 dengan writing task 2? Ya, bedanya waktunya. Yang kemudian bedanya, kalau di writing task 1 kalian dapat gambar. So you are writing about that picture, ya, tentang data ya, gitu. Tapi if it is writing task 2, that you are creating an essay. Kalian membuat esai. Durasi waktunya lebih lama, 40 minutes. Yes. Kalau kemarin writing task 1 ada jenis-jenisnya 6, kalau di writing task 2 pilihannya ada 4. Di pilihan 4 ini ada agree disagree type, problem solving type, discussion and opinion type, advantage disadvantage type. You wouldn't know ya, kita nggak akan pernah tahu ketika official test itu yang mana, tipe yang mana, soal yang mana yang akan kalian dapatkan. Yes, so that means you have to master them all. Harus menguasai semuanya, ya, menguasai strateginya, menguasai kosakatanya, gitu ya. Jadi 4. Okay. So for today, the one that you are going to do is writing task 2, which is agree and disagree type. With the duration of 40 minutes, yes, we are expecting that at the end of the session, you can write 3 paragraph. For the one that is in level C4 ya, yang C4. Nanti di belakangan yang C1 until C3 itu akan membuat kalimat. Tapi kalian bisa request ya, yang di C3, C1 atau CA1, CA3, itu bisa request ke Miss-nya, Miss, kayaknya aku pingin masuk ke C4 deh, CA4 deh, gitu. Jadi nanti kami akan pertimbangkan kalau memang Miss Velia memberikan rekomendasi. Jadi kalau kalian merasa sudah cepat, ya, gitu, minta dan nanti kita diskusikan untuk pindah ke level CA4. Oke, ya. Jadi semangat saja melakukannya dengan kecepatan. IELTS itu about English mastery and speed, ya. Kalian itu diuji
by certain times, yeah, like competition. Okay. Writing task 2, duration 40 minutes, agree, disagree type. There will be tenses, yes, but tenses is not my part. If you are not good in tenses, even though you are in C4, kalau kalian belum juga bagus di tensesnya dalam membuat kalimat, kalian boleh, Miss, aku bisa belajar sebentar nggak di CA1 class gitu, karena aku mau belajar tenses. Karena disitulah tensesnya dibina, ya. Tapi itu your choice, ya. Itu pilihan kalian, CA4. Jangan lama-lama di sana, ya. Oke. Again, about agree and disagree type, yes, there is a sample of writing in here. So this is the question. Yes, you get a question like you should spend about 40 minutes on this task. Some people say that ebook and modern technology will totally replace traditional newspaper and magazine. To what extent do you agree or disagree? Write at least 250 words. We have the meaning in on the right side, yes, but it's been long time I haven't heard each one of you reading. So I would like to ask Mr. Gilan, can you read paragraph 1 from is in this current society? Gilan, paragraph 1. Mr. Yes. Yes, in a moment. Paragraph 1, and then after that, Mr. Zidan, paragraph 2. Paragraph 3 will be Mr. Fadil. And however, until finished. Okay? So you may start now. Mr. Glenn, read the paragraph 1. Okay. Bismillah. In the current society, people believe traditional books and paper will totally replace the modern form like e-book. I completely disagree with this statement because there are still lots of people love to read book in conventional ways and have a physical one. This essay will describe my opinions regarding the matter. Mr. Zidan, the second paragraph. Zidan grade 11, yes? Okay, Mr. Fadlur. Yes, sir. First of all, there are many reasons why the special books still popular in this era. In addition, the bookstore still exists either online or offline. For example, authors who love the fragrance of books, they like to smell it. If they bought the online version, they cannot smell it like they do in special version. For furthermore, the feeling of having the traditional one is more heavier than modern one cause people think they literally have the collection because of the reason the bookstore still exists in this era. Thank you. And the last paragraph, Mr. Fadil Tama is here. Would you mind reading paragraph 3 and 4, starting however? No? If no, I would like to ask Mr. Muhammad Dodayef. Would you mind reading? Yeah, hello. Yes. Okay. You may start reading paragraph 3, sir. However, until finish ya, sampai terakhir. Dari yang However, hover tuh. yes. However, some of people think that reading of
convention book is a better for the health, especially for the ACE than ebook. For instance, the tradition of the gadget will affect people. It makes share ACE easy to be tried. Food, foods here more. Other Furthermore, distraction. Furthermore, furthermore, other distraction may be happening such the other notification from other application makes people not focus about what they read. Okay, thank you, the three of you. Yes, so this is a sample. Ini contoh dari apa yang nanti dilakukan selama 40 menit ketika official test, ketika tes resminya ya. Targetnya 250 kata. Kira-kira segini nih. Ini segini, ini 270 kalau nggak salah ya. Lihatnya yang bahasa Inggrisnya ya. I'll give you the meaning ya untuk lebih oh seperti ini gitu ya. Okay. So I move my screen. Now what's supposed to be ya. Terus aku nulis apa? What's supposed I write in the test. It's the same like the writing task 1, sama seperti writing task 1. Each of the paragraph itu punya specifically ya. Paragraf 1 itu hanya pembukaan, opening, introduction. Oke. Paraphrasing dengan mengutip dari soal, paraphrasing the statement in the questions, yes. Kemudian kalian menyebutkan persetujuan atau penolakan terhadap suatu permasalahan. Say whether you are agree or disagree with the statement. Karena nanti kan ada issue yang disebutkan gitu. After that, kalian memberikan kalimat pembuka untuk pindah ke paragraf kedua. Kalimat pembukanya apa? Like opening statement. Ini kayak, in the upcoming paragraph, I will elaborate the essay. Ya, or I will give my reasoning gitu tentang paragraf berikutnya. Kenapa saya agree, kenapa saya disagree, kenapa saya tidak suka atau tidak setuju ya, dan kemudian masih alasannya gitu. Itu yang ada di paragraf pertama. Oke. Paragraf kedua adalah ini kan tadi case-nya ya mengenai apakah e-book itu, kita kembali ya ke pertanyaannya ya. Jadi apakah e-book dan teknologi modern itu akan menggantikan koran dan majalah tradisional? Sejauh mana Anda setuju atau tidak setuju gitu. Jadi kalian ditanya setuju apa enggak nih bahwa e-book itu akan muncul dan menggantikan koran, majalah tradisional dan buku yang manual ya seperti sekarang. Jawaban setuju atau tidak setuju nggak masalah ya di IELTS ya. Mereka cuma meminta kalian menulis ya, menulis dengan kosakata yang bagus, terus grammar yang sesuai, dan kemudian membuat kalimat atau karangan yang efektif. Itu IELTS ya, membuat effective writing. Okay? Qualified effective writing. Nah, jadi ketika ditanyakan tadi ya, setuju atau enggak tuh tentang pendapat itu sudah dijawab di paragraf pertama. Saya setuju, misalnya gitu. Saya setuju. Dan di paragraf berikutnya, saya akan menjelaskan kenapa saya setuju. Itu paragraf pertama isinya. Paragraf kedua isinya adalah alasan pertama. Kalau misalnya setuju, alasan pertama kenapa setuju. Gitu. So, kalau Miss Sina tanya ya, tadi tentang case itu. Kavin, for example, Kavin, yes. You are agree or disagree tentang bahwa e-book itu will replace traditional book? Agree or disagree? Mr. Kavin? Yes. Mr. Kevin, can you hear me? Ya kedengeran suaranya. The connection is not very Hello? good, yes, sir. Okay, so you are agree or disagree, sir, with the statement that in the future, e-book will replace the traditional book?
Jadi nanti udah nggak ada lagi tuh yang traditional book kayak buku, majalah, tapi sudah digantikan dengan Oh, agree. agree. Nah, Yes, misalnya agree ya, nggak masalah. Misalnya agree. Nah, kalau misalnya agree, alasannya apa? Kenapa? You can say in bahasa Indonesia. Boleh bilang pakai bahasa Indonesia. Or if you can do in English, good. Contohnya kalau misalnya bilang, ya I agree with the situation, why? Karena dengan penggunaan e-book itu akan lebih murah sebetulnya cost-nya daripada Oh. kita ngeprint ya, atau daripada kita beli buku gitu. E-book itu lebih murah gitu. Kita bisa digandakan, bisa disebar gitu, bisa didapatkan dari mana-mana, nggak butuh di print lagi gitu, nggak butuh material. So my first reason itu, alasan pertama saya setuju itu karena it is having lower price ya, atau zero cost mungkin, jadi nggak butuh biaya. Terus for example, nah di sini habis itu terus dibilang memberikan contoh situasi terkait alasan yang pertama. Itu kayak misalnya akan kasih contoh ya, misalnya take it for example. Sebagai contohnya, kalau kita membuat e-book dan kemudian mau menyebarkannya, kita tinggal nyebarin through WhatsApp ya, semua orang bisa baca, semua orang bisa kemudian menggunakannya untuk kepentingan mereka masing-masing gitu. Itu yang dimaksud dengan memberikan contoh situasi terkait alasan pertama, ya. Poin kedua ya, di paragraf kedua. Nah, poin ketiga adalah hasil apa yang akan didapatkan setelah alasan satu diberlakukan, gitu. Maksudnya tuh gini, jadi misalnya tadi udah, ketika pakai e-book, gitu, dan bisa disebarkan kemana-mana, gitu, resultnya apa? Resultnya, gitu. Resultnya adalah penggunaan atau pemanfaatan e-book ini akan memberikan apa ya, kontribusi pada penghematan finance. Itu adalah hasilnya. Oke, nah itu adalah para isi dari paragraf kedua. Kayak gitu. Oke, selesai deh paragraf kedua. Habis itu pindah ke paragraf ketiga ya. Paragraf 3 is the second reason you agree. Karena tadi Kavin bilang agree ya, Kavin ya, gitu. Nah, ini sebutin second reasonnya apa. Tadi my first reason kan karena economic ya, karena finance. Yang second one-nya itu what will be my second reason? Kasih dong, kenapa e-book itu lebih berguna atau bisa menggantikan buku? Anyone? Anyone, come on. I don't have to point. Who would like to give the second reason? Gibran Muhammad Latif, grade 11. The second reason. Yes, the second reason. Harus agree ya, soalnya tadi Kavin udah bilang agree. Second reasonnya apa? Kalau pertama kan ibu itu lebih ini ya, lebih murah. Second reasonnya apa misalnya? Second reason. Hmm. Because karena Kenapa ya? Oh ini aja gitu. Kalau kita misalnya belum dapat second reasonnya, belum miss. belum dapat. Siapa yang udah dapat? Who got Saya, Miss, the saya, Miss. reason already? Saya, Come on. Miss. Yes. Saya, Okay. Miss. Yes. Why? Tell me the second With reason. bahasa. With bahasa.
Yes, you can speak in Bahasa, you can speak in English, it doesn't matter. Ya. Karena ebook mudah didapat. Okay, because ebook is easily to get, ya. Yeah, like I said before, yeah, it can be just spreaded among the website, or you can just get it from the internet, or you can just get from the WhatsApp, yeah, any social media as well, yeah. Easy to get, yeah, easy access. The third reason I just remember. Kalau butuh third reason ya, atau kalau yang ini nih ada alasan lagi, it's easy to carry ya. Ah, nggak harus di carry bahkan. Kan ada sekarang apa aplikasi buku cerita ya, gitu. Nah, itu semoga merupakan kelebihan-kelebihan ya, the reason. Itu terserah nanti mau masing mana. Nah, kemudian habis menyebutkan alasannya, habis itu give situation ya. Like you said before, because it is easy to get, yeah. It is easy to get because when I need book that I wanted to read, I just open and Google, and then I can get any book that I need. Tidak sama seperti zaman dulu that I have to buy in the bookstore, ya. Even my mom probably have to go to, kalau di Jakarta tuh Pasar Senen gitu. Nah, contoh-contoh situasi itu yang bisa ditulis ya. Supaya nanti kan targetnya 250 words ya. Targetnya kan 250 kata gitu ya. Yang jadi kayak cerita aja. Terus kalau ceritanya boleh cerita beneran nggak harus beneran ya. Jadi kalian bisa making up aja ceritanya. Asal tetap konsen dengan pertanyaannya ya. Bahwa itu adalah untuk mendukung alasan kedua. Maaf, ini alasan kedua ya, bukan alasan pertama. Paragraf di alasan kedua. Ya, the second reason tentang setuju. Nah, habis itu ketika harus menjelaskan tentang hasil apa yang didapatkan, poin ketiga, sebutin misalnya sudah bisa mendapatkan melalui sosial media or online platform gitu. In that way, all the knowledge or all the thing that you need, all the information, semua pengetahuan, semua informasi itu bisa didapatkan kapan saja dengan situasi apapun, karena memang dapat dilakukan dengan mudah. Itulah yang menjadi hasil. So as the result, if I just use the online platform, yes, I can just get it easily, and then I can use for my own purposes. Yes, I can deal with it anytime, anywhere. Yeah, as long as I have the internet connection. Yeah, all problems I can just solve because I can read ebook everywhere. Nah, itu adalah hasil yang didapatkan. Jadi tulis di paragraf ketiga. What will be in the paragraph 4? Udah moving lah, paragraph 4. Paragraph 4 itu isinya kesimpulannya. Jadi jangan ada ide baru lagi ya. Kenapa? Cuma nyebutin lagi aja pernyataannya. Ini bukan pertanyaan ya, pernyataan. Pernyataan setuju atau tidak setuju. Tadi kan Kavin udah nyebutin I agree gitu. Di bawah sebutin lagi I'm supporting the use of ebook gitu because, nah sebutin tuh kesimpulannya. Tadi kan paragraf 2 ada karena what is second my first reason tadi? Low cost ya, financial ya, financial efficiency gitu. Itu mestinya sebutin. Jadi because of the low cost, and kesimpulan paragraf ketiga apa? Kita lihat lagi. Tadi kita nulis apa ya di paragraf ketiga? Oh, easy to get and easy to get. Full stop. Selesai paragraf keempat. So, you are tuning already, sudah sedikit mengerti apa yang menjadi dasar dari agree and disagree typewriting in IELTS? Jawab dong. Answer my question. So miss 40%. Kalau dibawa bahasa Indonesia lumayan easy ya. Tinggal praktisnya aja. Oke. Ini kalau 4 paragraf. Today not 4 paragraph. Ya. Today only going to do probably first or second paragraph. Oke. Now, ini ada pattern ya.
Jadi kalau mau bikin paragraf 1 kan tadi suruh paraphrasing. Kalimatnya apa sih gitu. Ada di sini nih kalimatnya. Currently there is a debate about bla 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 bla. Jadi jangan kayak bahasa Indonesia diterjemahin ke bahasa Inggris. Nanti pakai ini. Miss ini akan kasih ini di chat nih ya. Kalimat ini pilih yang mana. Ini untuk membuka paragraf 1. Yang paling kanan nih yang pattern. Currently there is a debate about whether bla 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 gitu. Terus mau bilang agree atau disagree? From my perspective, I agree about the statement, misalnya gitu. Atau bilang, in my opinion, I think using ebook brings more advantages than disadvantages. Jadi pilih dari sini untuk menyebutkan tadi tuh yang agree atau disagree-nya. Oke, baru deh before moving to paragraph 2, you are giving your opening statement. In the forthcoming paragraph, I will explain, kalian akan jelasin apa? Reasonnya kan? I will explain my reasonings about the issue, tentang isunya. Jadi nanti ini adalah bukan plagiarism, tapi adalah strategi to use English expression. Karena di IELTS itu kita nggak bisa dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke Inggris gitu. Karena Inggrisnya sendiri itu punya ekspresi-ekspresi khusus ya. Jadi you are insist, kalian memang didukung untuk menggunakan this common English expression ya. Ekspresi yang muncul seperti ini. Oke? Ya. Nanti paragraf kedua juga sama. Mau nyebutin first reason-nya, first and foremost itu artinya first reason, alasan pertama. To start with atau specifically gitu. Apa itu semua? Oke, there is an issue ya. Oke ya. Nah itu paragraf kedua dulu. Nanti ini masing-masing nih. Karena kita harus hands on ya. Nah ini contoh-contohnya. Kalian misalnya biarkan untuk membaca dulu ya. On the right side we have the English one. In the middle you have bahasa Indonesia. Learn. Pertanyaannya nanti tetap sama, case-nya tetap sama ya. Tapi jangan menggunakan kata-kata yang sama, oke? I give you 3 minutes then. CA1 hingga CA3 sekitar 5 menit lagi kalian akan move to grup CA1, CA3 ya. Tapi kalau nggak mau bilang aku mau di sini. Boleh ya, nanti balik lagi. Oke? Nanti di sana pun kalian akan menggunakan kata-kata yang sama. Males banget. Ada. Oi. Focus with paragraph 1 and paragraph 2 only, yes. Paragraph 3 and 4 it's gonna be not for today, yeah. Unless you are fast. I will be very happy if you can reach until third or fourth paragraph.
but don't push. Okay. The one that I bold, yang misinya tebalkan. First of all, in addition, furthermore, that is linking words. However, that is to make your sentences have connection with each other. Jadi sekarang kita disuruh ngapain? Reading first. Yeah. Okay. Next. So now you are going to deal with the writing itself. Yeah. In here, look at on the left side. We have verb and adjective. In here, I would like you to focus. Yes. And you are writing. Please use the vocabulary from here. Okay. Elaborate, agree, disagree. I would like Mr. Fakih Rashid Shafia. Would you mind reading the verb, sir? Fakih Rashid Shafia. Mr. Fakih, are you here? Baca yang verbnya deh. Elaborate, agree, disagree, claim, state, believe. Yang paling kiri ya. Replace, love, read, describe, exist, smell, buy. Ya. Ini adalah verb-verb yang kalian bisa gunakan. Nah, yang lainnya, sementara temennya membaca, tadi siapa yang sudah baca? Mr. Fakih. Yang lainnya, in the blue book, itu kan ada list of verb ya. Copy them down di blue booknya. Karena nanti ini akan digantikan dengan slide yang lainnya. Ya. Fakih speakernya nggak bisa dipakai. Oke, and then since who else? Yes. Adli Yusuf is your speaker, okay? Would you mind reading that, sir? Yes, yes. Sorry, I have to. Here, read the verb first. First paragraph. No. I would like to read. Who is playing with my screen? Don't touch. Because it's keep on moving. Here, I would like you to read the verb. Verb. Yes, elaborate, agree. Yang lainnya menyalin ya. Elaborate. Elaborate. Menjelaskan. No need to write the meaning. Hanya Agree. verbnya aja. Oh. Elaborate. Agree. Disagree. Claim. State. Believe. Replace. Love. Read. Describe. Exist. Smell. Buy. Okay, those are the verb that you might use. For the adjective, sir? Kata For the sifat ya. adjective. Good. Bad. Traditional. Conventional. Popular. Modern. Physical. 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 Right, thank you. Physical. So, this is the sample. Yes, this is the sample of verb yang bisa digunakan, adjective yang bisa digunakan, ya. Nah, sekarang we are going to do hands-on. Yes, like I said, I will give you ininya, sampel kalimatnya. Ya, di chat, ya. Yang CA1 hingga CA3 bisa mulai dipindahkan ya ke Zoom-nya. And then vertical writing table atau horizontal untuk menulisnya, untuk membuatnya yang di ini. Yang di horizontal ya, yang di vertikal tadi kan buat nulis vocabulary-nya ya.
untuk nulis kosakatanya. Everyone understand about your job? I sent already the opening statement, terus yang bisa dipilih ya. Any question ask me, Miss, pindah dong ke yang mana gitu. Miss, kita nulisnya di sebelah mana, Miss? Di sebelah kanan itu kan ada vertikal, ada yang garis-garis kan ya? Yang ada garisnya. Kayak hari Sabtu itu. Ya, kayak yang hari Sabtu itu. Di halaman paling belakang ya. Paling belakang banget. Di blue book. Halaman terakhir dari buku kalian. Tadi verbnya berarti belum ditulis nih. Miss, Ya, berarti writing practice-nya kan ada dua tabelnya. Berarti yang horizontal atau yang vertikal? yang horizontal. Horizontal. Yang sebelah kiri bawah. Yang sebelah kiri bawah dulu ya. Nanti yang sebelah kanan kalau untuk paragraf 3 sama 4. Paragraf 1 dan 2 yang horizontal. Hari ini kan kita Kita ngejawabnya pakai ini ya. ya nih, Miss, misalnya udah kasih tuh kita ngejawabnya yang patternnya. pakai answer yang di chat ini ya. Ya, Answer your agreement. Yang itu. Terus tinggal kita tambahin ya menurut saya apa gitu. Iya, betul. Ini ada contohnya nih, masih dilihatin nih. Mau yang mana? Yang ini? Yang ada Kalau yang bahasa. di bawah itu apa, Miss? Yang the issue. Ini nanti untuk mencapai band 6,5 atau band 7 ya. Kalau band 6 itu kan standar ya. Band 6, 5 atau 7 itu ada grammatical feature yang harus dimasukin ke dalam tulisan kalian, tapi jangan sekarang ya. Ini Oh, jadi untuk yang tapi ini kalau kalian tambahan ya? bisa pakai boleh. Tapi jangan menjadi konsennya ya. Jadi misalnya pakai kata used to, be used to, not only but also, instead of boleh. Atau kalau kalian sudah terbiasa menggunakan conditional sentence boleh ya. Either or, neither nor. Ini ada plus poin supaya mencapai band 6.5. Oke. Okay, and then Muhammad Rafi. Miss, permasalahannya apa, Miss? Yang mau ditulis agree or disagree. Sama. Oh, di sini nggak ada questionsnya ya. Wait, yang ada questionsnya di sini. Haikal. Nih, permasalahannya sama. Nih, you should spend about 40 minutes on this task. The same question. Some people say that e-book and modern technology will totally replace traditional newspaper and magazine. To what extent do you agree or disagree? Cuma nggak boleh sama contohnya, okay? That you are writing not to be perfection in front of you, yeah, but it's for yourself. Enlarge the questions there. So today is 1st of May 2024. So now we are going to learn about writing task 2. It's about agree and disagree type. Ini kita akan coba buat kalimat itu ya di grab. Okay, so here we have list of the vocabulary that you need to make writing task. I give the question also in the chat. Before we start, let's read this one together, okay? It's okay if your voice or your audio is not good. Let's just say it, okay? Society, people, who, opinion,
Version. You are going to write in the chat, tapi setelah kalian menulis di buku ya. Jadi tulis dulu di buku, nanti baru di copy di chat, oke? Ketika udah 5 menit sebelum sesi kita berakhir, ada kesempatan untuk mengetik di chat. Jadi langsung paragraf 1 dan paragraf 2, ya. Elaborate. Oke. Sekarang everyone must write the book in the horizontal line.
everyone, you can see the question on board now in the middle, yes? And then I try want to to use the pattern of move it, the move it. paragraph 1 From to both express until your finding. paragraph 1 until the opening statement. Mm-mm. Ya. Baru second paragraphnya by using first and foremost. I believe that. Okay. Nice. Don't forget to put S or ES. Yes, if the Gilan, subject you is can it, use that and and then then put after the that you object. add with I your will own give you the opinion. example. Oke, pilih people expression yang cocok untuk mengutarakan Agree yang di buku ya. Pakai contoh itu. about Nih, contoh yang di kanan ini. Tapi their boleh pakai kata lain opinions. juga. Yang penting ya ngutarain pendapat. Very good. People is a subject. Agree as a verb. This one for the. Okay, now I'll give you 5 minutes to make sentence as much as you can about the simple present one. Okay? And the time start now. 5 minutes. I already set the timer. For the simple present. Buat kalimat dari kata-kata yang ada di sini nih. Ya, betul, di komen. Sebanyak-banyaknya ya. Di kalian di kertas paling terakhir ya kalau mau nyalin yang di worksheet itu ada kan? Yang ini nih kertasnya seperti ini. Nah worksheet yang seperti ini ada kan? Nah kalau mau nyalin boleh di kertas yang itu. This is the sample. Tanya ya
Okay, everyone, because time already past 1 minute, 5 o'clock, I would like you to send your writing to the chat as the usual pattern, ya, seperti pattern yang biasa. Nggak apa-apa kalaupun baru 1 paragraf, ya. Kalau dibuat Nanti kan kalimat, bisa boleh dilanjutkan pakai lagi. adjective, boleh Oke. pakai verbnya. Questionnya tulis di bukunya. Misalnya nih kalau mau pakai adjective. Questionnya tulis di bukunya. Tapi nggak dipaksakan kalian Simple. untuk menyelesaikan kok. Ya. Love, Oke. Sekarang tulis di chat. to read, traditional The verb to of agree is agreed. traditional itu Tambahin kan D belakangnya. adjective itu nempel sama noun ya. Ini nempel. Jadi adjective dulu. Tanendra, yes. You just add ed. Tapi karena agree ending with e, so barely you just put only d at the back. Okay? Cells. Karena store itu baru jauh. Information elaborates. He loves the flower. Good. He loves the book. Ahmad describes. Ya kali Rashid. Karena Ahmad itu kan he. Jadi Ahmad describes. PS. All verb here need to be Everyone, about. I'm ready. Ini ya, mulai salin ke chat. Di sini belum pakai ini. Okay, time is up. Now let's move to the simple past. Ya. Tense itu kejadiannya udah lewat. Nah, kalian pakai subject plus verb to. Nah, ini kata kerjanya bentuknya jadinya yang kedua. Nah, kalau reguler dia tandain ed. Elaborate, jika elaborated. Yang Miss contoh ini. Pakainya yang ini nih, fokusnya sama yang ini. Miss Bella warnain ya. Fokusnya pakai ini karena dia Very simple good, past, Mr. jadi Bimo. fokus ke So, Mr. Bimo already kata-kata, if you have done until 2 paragraph, kalau sudah 2 paragraph, masukkan ke chat, baru 1 paragraf masukkan ke chat, kalian sudah boleh dismiss from class ya. aku cek ya. I believe there is a traditional restaurant around. For the grammatical it's correct ya. Ini konteksnya lagi yang ebook tadi yang kita udah baca. Ebook more than
of traditional book. Coba diganti objeknya I bought traditional book. Kayak gitu. I smell the fragrance of the book. Kayak gitu. Pakai I smell a bad fragrance. Oke. Ditambahin ininya. Apa? Thinking word-nya nih bisa dipakai. Therefore, later on, however, finally. To everyone, I'm going to close the session in the next 3 minutes. So I would like you to send the writing in the chat. You better start writing and copy down from your book to the chat, and then I will copy from the chat. Okay. For the last one, I'll give you. Jadi mau subjeknya itu more than Mr. one. Fatian, if you No are be need to able put to S continue or to S. paragraph 3, that would be Okay. good, okay? While waiting for Let's others, try. because you come late
in the class. And then comment. Okay, try to do the best. Yeah, your paragraph 1 and 2 good. Now with the second reason. Diperhatikan ya, formulanya apa rumusnya itu subject ketemu will ketemu verb Mr. base. Tristan, Pakai although boleh. paragraph 1, very Although good, bla sir. bla 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 bla. So you can continue if you still wanted to. If no, you can come back to your class. Yeah. It's okay, no need to worry about your grammar one. I will check. If you don't write, I don't know. Mr. Zaidan, So let's practice. Then I will know how your grammar. nice one. Oh, yes. In the writing task 2, writing task 1, hati-hati dengan I ya. I itu harus selalu capital letter, harus selalu huruf besar. Mau dia di depan, di tengah, I harus huruf besar. It's Ya. almost correct. You put verb base. Will love. Don't put loved. The society will love. Any other Some than people Mr. will Zaidan, Mr. Tristan, maybe Mr. Fatian, as me. Mr. Some Bimo, people will love the collection of this store. But one traditional book will never die, although ebook literally more efficient. But one Ibrahim Anif. Others? boys, that you have to go That's to right. your class Like or you have to go back to your dormitory, right? However, ebook will replace the It's traditional already book. 5:15. Yeah. Then Don't forget society to will submit love in the this chat story. ya, because that will be your attendance. Itu akan menjadi bukti tulisan. Ya. Although we are using we will spend more hours struggle to Isn't try to make your own sentence. To everyone, this is very important, okay? Nggak ada satupun yang boleh menggunakan Google Translate, okay? It will not work, ya. You are here to use your own brain dan pattern yang sudah disiapkan, ya. Amat sangat berbahaya if you are using Google Translate or dictionary, okay? I've been experiencing, Miss Zina sudah mengajar IELTS itu 20 years, ya. Nggak ada yang nggak ada hal baik yang dihasilkan dengan menggunakan dictionary atau Google Translate. Gunakan ala kadarnya, walaupun itu sederhana. Jadi proses selama 6 bulan, 7 bulan ini memang benar-benar mengasah. Kalau kalian belum bisa, it's my job to make you easy to use the words from your brain. Oke, itu berarti vocabulary-nya harus ditambah. Tapi tidak boleh pakai dictionary. Oke, nanti juga kalian akan merasakan ketika offline session kan,
kemarin ini terhambat, mungkin itu Finally, karena Natal kalian will start menggunakan all the Google Translate or whatever okay? it is selama online session ya. It's okay, it doesn't matter the result ya, yang penting prosesnya. Oke, Ada- boys? Ya, thank you. So, to everyone, In yes, fact, society will start I'm to going to close the abandon session ya, you mean abandon. that you are going to Abandon. submit. Oh ya, itu abandon. Besok kan kita lanjut lagi ya dengan ini with Mr. Wafi as The your people will never forget tutor, that traditional so book it of doesn't matter ya, gitu. people will buy my Kalau book. mau Okay. diselesaikan nanti di asrama, jadi besok tinggal writing di chat, itu boleh. Oke? Ya. Okay then. So everyone, So because I'm closing the time is session for up, today's session. so we have to I would end like this you meeting. to send the chat. I You will have copy to all your remember chat ya and then about put in the file. tenses ya, simple present, And then simple the past, session simple future. I And then close have, now. present Thank you perfect, everyone. past perfect, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. and then future perfect. Waalaikumsalam. Hopefully that be on In the time beginning, I tomorrow was ya. not much And to know more. it's gonna be still the same. Writing task 2. Okay. I think it's enough for today session. We'll see you tomorrow ya. Jadi kalau misalnya minta untuk buat kalimat, diketik aja mau benar atau salah nggak apa-apa. Kan nanti bisa koreksi, oke? Ini di record. Jadi Miss tahu siapa yang berjain sama yang enggak. Oke. So I will ending up this meeting. Nanti alhamdulillah together. Okay, I'll see you tomorrow. Thank you. Assalamualaikum. Progress. Beberapa ada yang